Yeah, Hare Krishna. Hare Bol. వాయిస్ లేదు. ఓకే. పోస్ట్ చేసి నేను పండుకుంటాము. ఓకే అదే అందుకే అంటున్నా. యూ కెన్ గివ్ మీ ద హోస్ట్ యాక్సెస్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ రెస్ట్. ఐ విల్ టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. హరే కృష్ణ. చేసిన పోస్ట్ డ్రాప్ అప్ అవుతున్నా. ఓకే సేఫ్ గా చేరుకున్నారా? యా, అంత ఓకే తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకేనా? సరే. అకామిడేషన్ ఉందా మరి? దొరికిందా? దొరికింది. అది ఓకే. ఏమనుకోకుండా పచ్చడి కొంచెం ఒక బ్లాక్ బ్యాగ్ ఉంటుంది, ఒక్కటి పక్కన పెట్టి పడుకోండి. ఓకే. ఎందుకంటే పచ్చళ్ళు కదా, సో కొంచెం I'll take it out. ఓకే, అది ఒక్కటి తీసి పడుకోండి, అంటావు మళ్ళీ మీ వైట్ కదా. Right. Okay. సరే మరి, ఓకే.
Yeah, Hare Krishna Vani Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, I have to go and drop my daughter to school. Okay. So So, నేను కొంచెం సేపు ఉన్నాను రీడింగ్ మోడ్ లో. ఇప్పుడు ఉంటారా అప్పుడు వచ్చాక ఉంటారా మోడ్ లో రీడింగ్ మోడ్ లో? Mataji, your voice is breaking. Yeah, because I'm in left. హలో మాతాజీ ఇప్పుడు చదువుతారా వచ్చాక చదువుతారా మీ ఇష్టం. నేను వచ్చిందా చదువుతా మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, యా ప్లీజ్ యూ టేక్ కేర్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. యా హరే కృష్ణ సంధ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. ఎట్లున్నారు మాతాజీ? కేసరి ప్రభుజీ ఓకేనా? గుడ్ మాతాజీ. వాడు స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడు మాతాజీ. కొంచెం ఈ 8 to 8:30 ఉరుకు ఓకే, నో పరుగులు ప్రాబ్లం. అందరిది అదే పరిస్థితి, బట్ ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. 8:30 ఐ కెన్ గెట్ ఫ్రీ మాతాజీ. ఓకే ఓకే. సో చూద్దాము, లేదంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే.
Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, Dandavad Pranam. We'll start reading. Hare Krishna, Lalit Mohan Prabhuji, Hare Krishna, Vani Mataji, Hare Krishna, Sandhya Mataji, Raju Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yeah, Dandavad Pranam Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Yeah, Hare Krishna Prabhuji. Wish you Krishna conscious wedding anniversary to you and Monica Mataji. Is she there, Prabhuji? She's in the kitchen, Mataji. Kitchen, okay. Please convey our dandavats and wishes, best wishes to both of you, Prabhuji. Okay? Yeah, Thank you, Mataji. Thank you so much. thank you. Yeah, wish you happy Krishna conscious wedding anniversary, Prabhuji and Mataji. Thank you, Prabhu. Thank రండి you so much. ప్రభుజీ ఒకసారి హైదరాబాద్ కి పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తాం మాతాజీ, వస్తాం. ఒకసారి మీరు వస్తూ ఉంటారంట షాప్ కి షాపింగ్ కి రండి ఒకసారి. ఈ మధ్య రావట్లేదు మాతాజీ, అంటే 6 months అయింది వచ్చి. వేరే వేరే ఊర్లో వెళ్తున్నాను అప్పుడు. ప్లీజ్ హరే కమ్. కృష్ణ మాతాజీ. వచ్చినప్పుడు వస్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ష్యూర్. యా మాతాజీ చేస్తారా షేర్ చేయనా మీరు అంటే యూఆర్ ఓకే మాతాజీ? నేను చేస్తాను. ప్రణామ్ ప్రేయర్స్ చేస్తారా ఎవరైనా? ఓకే మాతాజీ, ఐ విల్ డు. యా యు కెన్. నేను షేర్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివసాతి గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. జయ జయ శ్రీ చైతన్య చరిత్ర. యా. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద. జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద. జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you, Prabhuji. Yeah, let's see. Yeah, Sandhya Mataji is in hearing mode, Vani Mataji hearing mode. So, Raju Prabhuji, you want to start? యా ఓకే మాతాజీ. Yeah. మనమే ఉన్నాం కాబట్టి ఒక 5 చదవండి ప్రభుజీ, చూద్దాం. గుడ్ మాతాజీ. Yes. జీవేరా One minute, Prabhuji. 1 minute. లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ, మాతాజీ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అంటే స్టోరీ లైన్ అయిపోయింది, ఫిలాసఫీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లీజ్ స్టాప్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రభుజీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే మాతాజీ. This is very important. So please take your this one. Okay. Yeah. Okay, Prabhuji. Yeah. Raju Prabhuji, start. యా. సిసి మధ్య 20th చాప్టర్ టెక్స్ట్ నంబర్ 108. జీవేర స్వరూపహాయ కృష్ణేరా నిత్యాదాస. కృష్ణేరా తటస్థ శక్తి భేద భేద ప్రకాశ. సూర్యంస కిరణ యైచేగ్ అగ్ని జీవలచయ. స్వాభావిక కృష్ణేరా తేన ప్రకార శక్తి హయ. Translation: It is the living entity's constitutional position to be eternal servant of Krishna, because he is the marginal energy of Krishna and the manifestation simultaneously one with and different from the Lord. Like a molecular particle of sunshine or fire, Krishna has 3 varieties of energy. Srila Bhaktivinoda Thakur explains these verses as follows. Sri Sanatana Goswami asked Sri Chaitanya Mahaprabhu, who am I? In answer, the Lord replied, "You are pure living entity. You are neither
neither the gross material body nor the subtle body composed of mind and intelligence. Actually, your spirit soul, eternally part and parcel of the supreme soul, Krishna. Therefore, your is eternal servant. You belong to Krishna's marginal potency. There are two worlds, the spiritual world and material world. And you are situated between the material world and spiritual potencies. You have a relationship with both material and spiritual world. Therefore, you are called marginal potency. You are related to with Krishna as one and simultaneously different. Because you are spirit soul, you are in the quantity with the Supreme Personality of Godhead. But because you are a minute particle of spirit soul, you are different from the spirit soul. Supreme soul, sorry. You are different from the Supreme Soul. Therefore, your position is simultaneously one with one with and different from the Supreme Soul. The examples given are those of sun itself and the small particle of sunshine and of a blazing fire and the small particle of fire. Another explanation of these verses can be found in Adilila chapter 2 verse number 96. Thank you, Matas. Can you continue, Matas? Just stop. Hare Krishna Prabhuji, you can read this one and two more. 5 you can read. Okay? Okay, Matas. General గా పర్పట్ వస్తే ఆపేస్తాను Matas. Okay. Okay, no problem because most of them are from hearing mode. So, Okay, Mataji. 1 minute. Mataji, sloka. oh, sorry. Sorry. ఏకాదేశ స్థితస్యంగ శ్రీసి కదా Mataji. ఏకాదేశ Normal. Bhagavad Gita. Ekadesha atla. ఏకదేశ స్థితస్యంగ జ్యోత్స్న విచారణ యత పరస్య బ్రాహ్మణ శక్తిస్ తతేదం అఖిలం జగత్. Tatedam akilam jagat. Yeah. Akilam Jagat. Yes, Prabhuji. Translation: just as the illumination of fire, which is situated on the one place, is spread all over. The energies of the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman, are spread all over the universe. This is a quotation from Vishnu Purana 1.22.53. You can read two more, Prabhuji. Yeah. Era swabhavika tina shakti parinati Sit Shakti, Jiva Shakti, Aramaya Shakti. Translation: Lord Krishna naturally has three energetic transformation, and these are known as the spiritual potency, the living entity potency, and illusional potency. Thank you, Mataji. Tapan Prabhuji, hearing mode. Okay. Lalit Mohan Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Yeah, you can read 5, Prabhuji. Okay. Okay, Mataji. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetrajñakhya Para Avidya Karma Samnyaya Tritiya Shakti Ishyate. Translation: originally, Krishna's energy is spiritual, and the energy known as living entity is also spiritual. However, there is another energy called illusion, which consists of fruitive activity, that is Lord's third potency. Purport: this is a quotation from Vishnu Purana 6.7.61. For further explanation of this verse, refer to Adilila chapter 7 verse 119. Shakyah sarvabhavana achintya jnana gochara yatoto brahmatastu yatoto brahmanastastu sargadya bhavashaktayah bhavanti tapatam shrestha pavakasya yatoshnata. All the creative energies which are inconceivable to a common man
exist in the supreme absolute truth. These inconceivable energies act in the process of creation, maintenance, and annihilation. O chief of the ascetics, just as there are two energies possessed by fire, namely heat and light, these inconceivable creative energies are the natural characteristics of absolute truth. Wow. This is also a quotation from Vishnu Purana 1.3.2. यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृपः सर्वगा संसारतापान् अखिलान् avopnyotyatra santatan. Translation. O king, the Kshetrajna Shakti is the living entity. Although he has the facility to live in either the material or the spiritual world, he suffers the threefold miseries of material existence because he is influenced by avidya potency, nescience, which covers his constitutional position. Purport. This and the following verses are also put from Vishnu Purana 6.7.62 to 63 for an explanation. See Madhya Leela chapter 6 verse 155 to 56. Okay, actually, who is the king here? What is the king? You mentioned king, right? Vishnu Purana lo సందర్భాలు చూడాలి మాకు. కింగ్ ఆఫ్ ద ఎసిటిక్స్ నేనే ఓ కింగ్ ఆఫ్ ద ఎసిటిక్స్ అన్నారు కదా, నాట్ ఏ రెగ్యులర్ కింగ్ ప్రభుజీ. ఇక్కడ ఓ కింగ్ ద క్షేత్రజ్ఞ శక్తి ఈస్ లివింగ్ ఎంటిటీ. ఇక్కడ లాస్ట్ శ్లోకాల మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. ఒకసారి మాతాజీ నో యు జస్ట్ సెర్చ్ randomly in Google 6.7 Vishnu Purana. ఓ కింగ్ నెంబర్ ఉందా విష్ణు పురాణ? 6.7.62 and 63 విష్ణు పురాణ అని చెప్తేయండి, అది ఎవరి మధ్య అది వార్తలాగా తెలిసిపోతుంది. So this is a conversation between some great personalities. According to ఇది మళ్ళీ వచ్చింది. సేమ్ అదే వాళ్ళ కొటేషన్ లాగా వస్తుంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇది కరెక్ట్ ఎక్కడ వెతకాలో. అకార్డింగ్ టు విష్ణు, ఇది వాస్ట్ కదా ప్రభుజీ, ఇది డైరెక్ట్ వెతకలేమనుకుంటా. సరే ఓకే మాతాజీ, పర్లేదు మాతాజీ, ఐ విల్ కంటిన్యూ. we'll go somewhere. వద్దు మాతాజీ, ఓకే చూద్దాం మరి ఖాళీగా చూద్దాం. ఓకే. అంటే ఇందాక ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఎసిటిక్స్ అని విన్నాను, కనబడింది నాకు. ఇప్పుడేమో డైరెక్ట్ ద కింగ్ అంటున్నాడు. సో ఇట్స్ ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ, ఇది అయిందా? ఇది అవ్వలేదు మాతాజీ, చెయ్యాలా? చేయండి ప్రభుజీ, వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు, సో వీ కెన్ రీడ్ 5. తయా తిరోహితత్వాచ్చ శక్తి క్షేత్రజ్ఞ సంహిత సర్వభూతేషు భూపాలా తారతమ్యేన వర్తతే. ట్రాన్స్లేషన్. వస్తున్నా ఉండి ఒక్క నిమిషం. This living entity covered by the influence of science exists in different forms in the material condition. Okay. He is thus proportionately freed from the influence of material energy to greater or lesser degree. Thank you, Mataji. Yes. Yeah. You want to explain, Prabhuji, or you will explain at the end? Mataji, mainly he is covering about 3 energies of the Lord. మనం అంటాం కదా, one is the spiritual energy and one is the material energy and the other one is the tatastha shakti. Means living entity. Right? Living entity can live in the both the times, and the spiritual energy also can be in the both the sides. But spiritual energy, like the Lord, he knows what he is, but we are covered by the nescience.
That is the essence of all the last 5 to 6 shlokas. తటస్థ శక్తి అనేది ఒకవేళ మెటీరియల్ ఎనర్జీకి వచ్చింది అంటే ఇట్ మైట్ బి కవర్డ్ అప్ విత్ ద నిసైన్స్, ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ అప్ బై ద నిసైన్స్. ఓకే, దాని నుంచి బయటపడమే మళ్ళీ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, హ్యూమన్ ఫార్మ్ లో అయిపోయింది. సో స్లోలీ హీ విల్ కమ్ టు దట్ కన్క్లూజన్. సనాతన గోస్వామికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కదా ఇవన్నీ. సో హీ వాస్ కోటింగ్ కంప్లీట్లీ విష్ణు పురాణ ఉంది, telling the three types of energies, spiritual, material and marginal. In English we call like this, Sanskritam it is Tatastha Shakti. Okay, that is where we are. Yeah, thank you, Thank you. Mataji. Yeah, thank you, Prabhu. Madhya Mataji, Hare Krishna. Madhya Mataji, Hare Krishna. Krishna Mataji, Dandat Pranam. Mata Dandat Pranam. యా, మనకి ఇది భగవద్గీత శ్లోకం. ఆల్రెడీ మీరు భక్తి శాస్త్రి చేశారు అనుకుంటా. Yes, గుర్తొచ్చింది. యువర్ ఫేవరెట్ వర్స్. యా, I'll read Mataji. yes ma'am. अपरेयम् इतस्पन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. Translation. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Purport. This is verse from the Bhagavad Gita 7.5. Okay. See, for an explanation, see Adi Leela chapter 7 verse 118. Yes ma'am. Krishna Bhuli said Jiva Anadi Bahirmukha Ata Eva Maya Tare Dheya Samsara Dukkha. Translation. Forgetting Krishna, the living entity has been attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, the illusionary energy Maya gives him all kinds of misery in his material existence. Reformation. Yeah. When the living entity forgets his constitutional position as an eternal servant of Krishna, he is immediately entrapped by the illusionary external energy. The living entity is originally part and parcel of Krishna and is therefore the superior energy of Krishna. He is endowed with inconceivable minute energy that works inconceivably within the body. However, the living entity, forgetting his position, is situated in material energy. The living entity is called the marginal energy because by nature he is spiritual, but by forgetfulness he is situated in the material energy. Thus, he has the power to live either in the material energy or in the spiritual energy, and for this reason, he is called marginal energy. Being in the marginal position, he is sometimes attracted by the external illusionary energy, and this is the beginning of his material life. When he enters the material energy, he is subjected to the threefold time measurement: past, present, and future. Past, present, and future belong only to the material world. They do not exist in the spiritual world. The living entity is eternal, and he existed before the creation of this material world. Unfortunately, he has forgotten his relationship with Krishna. The living entity's forgetfulness is described here as Anadi, which indicates that it has existed since time immemorial. One should understand that due to his desire to enjoy himself in competition with Krishna, the living entity comes into material existence. Yeah, you can read Mata this. Okay. काबू स्वर्गे उत्ताया काबू नरके दुबाया दांड्या जाने राजा ये ना नादी थे कुबाया chubaya. Okay. Translation. In the material condition, the living entity is sometimes raised to higher planetary systems and material prosperity, and sometimes drowned in a hellish situation. State is exactly like that of criminal, whom a king punishes by submerging him in water and then raising him again from the water. Purport. In the Brihadaranyaka Upanishad, 4.3.16, it is stated, Asangoyam Purusha. The living entity is always free from the contamination of the material world.
One who is not materially infected and who doesn't forget Krishna as his master is called Nitya Mukta. In other words, one who is eternally liberated from material contamination is called Nitya Mukta. From time immemorial, the Nitya Mukta living entity has always been a devotee of Krishna, and his only attempt has been to serve Krishna. Thus, he never forgets his eternal servitorship to Krishna. Any living entity who forgets his eternal relationship with Krishna is under the sway of material condition. Bereft of the Lord's transcendental loving service, he is subjected to the reactions of fruitive activity. When he is elevated to the higher planetary systems due to worldly pious activities, he considers himself well situated. But when he is subjected to punishment, he thinks himself improperly situated. Thus, material nature awards and punishes the living entity. When the living entity is materially opulent, material nature is rewarding him. When he is materially embarrassed, material nature is punishing him. Nice. Yeah. Akinchan Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Yeah, thank you, Mataji. Hare Krishna, Akinchan Prabhuji. One second. Yes, sir. Prabhuji చదువుతారా? One Mataji. Yeah, ఇది ఏంది Mataji? 4 lines. భయం ద్వితీయా బినివేశ. ప్రభుజీ క్లియర్ గా లేదు ప్రభుజీ. భయం ద్వితీయా బినివేశత. క్లియర్ లేదా? ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడుంది ప్రభుజీ, ఇప్పుడుంది. ఇప్పుడుందా? పర్ఫెక్ట్. యా, భయం ద్వితీయా బినివేశత ఇసాదపితే సస్య విపర్యయో స్మృతి తన్మయతో భూతా. Prabhu, this is very, very important shloka. Please read it again and 3 times. Akinjan Prabhuji, your internet is not clear, Prabhuji. Lalit Mohan Prabhuji, మీరు చదవండి Prabhuji. Akinjan Prabhu cut out from my voice continuously. Can somebody put a message to Akinjan Prabhuji? Hare Krishna. Yeah, మీరు చదవండి Prabhuji. 3 times చదివి చెప్పండి. భయం ద్వితీయా అభినివేశత స్యాత్ ఈశా. Will you repeat after me? Yeah, yes. భయం ద్వితీయా అభినివేశత స్యాత్. భయం ద్వితీయా బినివేశత స్యాత్. ఈషాదపేతస్య విపర్యయో స్మృతిః. ఈషాదపేతస్య విపర్యయో స్మృతిః. తన్మాయయాతో బుధా భజేత్తం. తన్మాయయాతో బుధా భజేతం. భక్త్యైకయేషం గురుదేవతాత్మా. భక్తైకయేషం గురుదేవతాత్మా. No one is there, huh? No one is active, or everyone is in listening. Mataji, Hare Krishna. Hearing mode. No, Okay. we are reading. Yeah, there. Yeah, Akinjan Prabhuji, మీ ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా రాలేదు Prabhuji. You want to read now? I'll try now, Mataji. Now- Actually, I'm outside, but I'll read. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. Yes, Prabhuji. ట్రాన్స్లేషన్ ఇప్పుడు చదవండి. When the living entities is attracted by the material energy, separate from the Krishna, overpowered by the fear, because he is separated from the Supreme Personality of Godhead by the material energy, his conception of life is reversed. In other words, instead of being the eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. This is called Viparya Smriti. Viparya Smriti.
To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as his spiritual master, worships deities and source of the life. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service. Purport. This is the quotation from Srimad Bhagavatam 11.2.37. It is the instruction given by the Kavi Rishi, one of the 9 saintly personalities called the nine Yogendras. When Vasudeva asked Devrishi in about devotional service, it was mentioned that previously King Nimi, who was the king of Vidheha, was instructed by the 9 Yogendras. When Sri Narada Muni discoursed on Bhagavata Dharma, devotional service, he indicated how a conditional soul can be liberated by engaging in the loving transcendental service of the Lord. The Lord is the super soul, spiritual master, and worshipable deity of all conditioned souls. Not only is the Krishna the supreme worshipful deity of all the living entities, but he is also the Guru or the Chaitanya Guru, the super soul who always gives the living entity good counsel. Unfortunately, the living entity neglects the Supreme Person's instruction. He thus identifies with the material energy and is consequently overpowered by the kind of fear resulting from the accepting himself as the material body and considering parallel fear related to the material body to be his property. All types of fruitive results actually come from the spirit soul, but because he has forgotten his real duty, he is embraced by the many material consequences such as the fear and attachment. The only remedy is to revert the service of the Lord and thus be saved from the material nature unwanted harassment. The only remedy is to revert the service of the Lord and thus be saved from the material nature's unwanted harassment. Yeah, this is service. Yes. Revert service of the Lord and మళ్ళీ మనం అన్ని మళ్ళీ రివర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు మళ్ళీ ఆల్రెడీ లోపల ఉన్నాయి కదా లైక్ ఏమంటే డార్మెంట్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం కృష్ణకి మళ్ళీ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నట్టు లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ Yeah. So actually, this is a Want to discussion explain? between Nimi. Navayogendras and King Nimi. Okay. ఈ నవయోగేంద్రులు ఎవరంటే నవ్వు భరత్ మహారాజ్ ఒక అన్నయ్యలు అనమాట. సో వెన్ దక్ష మళ్ళీ 10,000 మందిని ఇట్లా మొత్తం అందరూ కింగ్ రిషబ్ దేవ్ వస్తాడు కదా, 900 మంది ఏమో అది ప్రాచేతస్ అవుతారు, మిగిలిన 9 మంది ఏమో నవయోగేంద్ర, ఒకడేమో భరత్ మహారాజు జడభరత్. ప్రభుజీ 100 మందిలో 9 మంది నవయోగేంద్రాస్, 90 మంది ఏమో 900 మంది అనుకుంటా, 100 మంది కదా, 100 మంది 100 మంది 90 మంది, 100 మందిలో 90 మంది సన్యాసి. నవయోగేంద్రస్ 9, 1 జడ భరత్ మహారాజ్. సో ఈ నవయోగేంద్రస్ ఏంటంటే నిమికి వచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారనమాట. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో మొత్తం ఒక్కొక్క యోగేంద్ర ఒక్కొక్కలా ఇస్తాడు. ఇది ఫస్ట్ యోగేంద్ర ఇచ్చేది అనుకుంటా, హవీరో కవీరో వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు, ఫస్ట్ దో సెకండ్ దో ఇది కవి దిస్ ఇస్ కవి. సో ఇట్ సేస్ అబౌట్ how the bhaya means the death, the fear of death, that is a main death, and this is how the soul is actually binded in the death. దీని నుంచి ఎట్లా బయటకు రావాలనేది వాళ్ళ సొల్యూషన్, నిమిక్ సొల్యూషన్ ఇస్తాడనమాట, వీళ్ళు కవి ఇస్తాడనమాట ఈ శ్లోక చెప్పి, భయం ద్వితీయం. దీని నుంచి ఒకటే ఒక సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే డివోషనల్ సర్వీస్ అని చెప్తాడు. సో వెనెవర్ we fear about the death and all, the fear of death, this is quoted, how to come out of this. అండ్ ఇంకొక శ్లోక ఉంటుంది మాతాజీ ఈ శ్లోకతో పాటు, అది చెప్తుంది అనమాట ఏంటంటే why there is fear, because and then it says that what is the constitutional position of the soul.
Sat, Chit, and Ananda. Okay. The first potency is there, na Sat. Sat means it is eternal. So the soul wanted to always be eternal, but the place it wanted to be is in the material world. That is a problem. Okay. It tries to be eternal in this material world with the help of what? Mind, intelligence, and ego. Okay, which is covering the senses, and that is the problem it has. With these three material things, it wanted to be eternal. That is a problem. So how we will come out? By again doing our devotional service, which we were doing earlier in the spiritual world. So these Navayogindra's instructions are very, very important, of which many shlokas will come. And of all that, this is very, very important. Huh? Bhayam Ditiyam. It will start like this. Yeah, you can. Yeah, yes. Bhayam Dvitiya Bhiniveshatasya Ishadapetasya Viparyayo Smritihi Tanmayayato Buddha Bhajetam Bhaktyaikayesham Gurudevatatma. Okay. Yes. So Bhayam Dvitiyam. Many times it will be quoted. Thank you so much. Yeah, you can go ahead, Mataji. Yes. Sorry, something happened. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Kincham Prabhuji? Yes, Madhya. Continue, Yala. చేయండి ప్రభుజీ ఇది అయిపోయింది కదా ఓన్లీ రెమెడీ యా నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. ఎస్ ఇంపార్టెంట్ సాధు శాస్త్ర కృపయే యాదే ఇది సిసి ప్రభుజీ సిసి సాధు శాస్త్ర కృపాయ యాదే yes साधु शास्त्र कृपया यादि कृष्ण मुखाया से जीवा निस्तारे मायताहार chadaya. The translation and puppet. Yeah, if the conditioned souls becomes Krishna consciousness by the mercy of saintly persons who voluntarily preach spiritual injunctions and help him to become Krishna consciousness, the conditioned souls is liberated from the clutches of Maya, who gives him up. Purport. A conditioned soul is one who has forgotten Krishna as the eternal master, thinking that he is enjoying the material world, and the conditioned soul suffers the threefold miseries of material existence. Saintly persons, sadhus, Vaishnava devotees of the Lord preach Krishna consciousness on the basis of the Vedic literature. It is only by their mercy and through the conditioned soul is awakened to Krishna consciousness. When awakened, he is no longer eager to enjoy the materialistic way of the life. Instead he devotes himself to the loving the transcendental service of the Lord. When one engages in the Lord's devotional service, he becomes detached from the material enjoyment. भक्ति परेशानुभाव विराकृतिर भक्ति परेशानुभाव विराकृतिर अन्यत्र अन्यत्र चैष त्रिक एक काल భాగవతం ఇదేంది బిహెచ్ఏజీ అంటే ఏంది భాగవతం భాగవతం
భక్తి శ్రీమద్ భాగవతం. సగం అంటే హాఫ్ పోర్షన్ చెప్పారు. భక్తిర్ పరేషానుభవ విరాక్తి అన్యత్ర చైషత్రి త్రిక ఏకకాల సగం చెప్పారు అన్నట్టు అంతే. Yeah. Okay. Bhagavatam 11.2.42. This is the test by which one can tell whether he is advancing in devotional service. One must be detached from the material enjoyment. Such a detachment means that Maya has actually given the conditioned soul's liberation from the illusory enjoyment. When one is advanced in Krishna consciousness, he does not consider himself as good as Krishna. Whenever he thinks that he is the enjoyer of the material advantages, he is imprisoned in the bodily conception. However, when he is freed from the bodily conception, he is engaged in the devotional service, which is actual position of freedom from the clutches of Maya. This is explained in the following verse from the Bhagavad Gita 7.14. దేవి యశగుణమై. జస్ట్ సెకండ్ ప్రభుజీ. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji. Yes, Prabhuji. You can read, Prabhuji. Very important shloka. Yeah. दैवीथयेश गुणमयी हे मम मया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायम् एतं तरन्ति ते. Translation by Srila Prabhupada ki jai. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Yes. माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort, but out of his causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Puranas. Purport. A conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy, Maya. Maya business is to keep the conditioned soul forgetful of his real relationship with Krishna. Thus, the living entity forgets his real identity as spirit soul, Brahman, and instead of realizing his factual position, thinks himself the product of the material energy. According to Srimad Bhagavatam 1.7.5, यह सम्मोहित जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्हं तत्कर्तन चाभिपद्यते. Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reaction of material miseries. This is the description of Maya's action upon the conditioned soul. Thinking himself a product of the material energy, the conditioned soul engages in the service of the material energy in so many ways. He becomes the servant of the lust, anger, greed, and envy. In this way, one totally becomes a servant of the illusory energy. Later, the bewildered soul becomes a servant of mental speculation, but in any case, he is simply covered by the illusory energy. Out of his causeless mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literatures in his incarnation as Vyasadeva. Vyasadeva is a Satyavesha avatara of Lord Krishna. He has very kindly presented these literatures to awaken the conditioned soul to his senses. Unfortunately, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons who do not care to read the Vedic literatures. Although there is an immense treasure house of knowledge, people are engaged in reading useless literature that will give them no information on how to get out of these clutches of Maya. The purpose of the Vedic literature is explained in the following verses. Yeah. Yes, Prabhuji. So Goswami and Godasa. So we say right. Yeah. You can read this one also, Prabhuji. Yeah. It's a bigger one. Shastra. Everybody, just Mataji, I did not read. Can I? yeah. That's what I am looking. Yeah. Yeah. You can read, Mataji. Yeah, can I see the verse, Mataji? Yeah. Yeah. Shastra Guru Atma Rupe Apanare Janana Krishna Mora Prabhu Trata Jibera Hayagyana
Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. The forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literatures, the realized spiritual master and the super soul. Through these, he can understand the Supreme Personality of Godhead as he is. And he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. Purport. Being forgetful of his real position, the conditioned soul may take help from Shastra, Guru, and Super Soul within his heart. Krishna is situated within everyone's heart as the Super Soul, as stated in the Bhagavad Gita 18.61. Ishvara sarva bhutanam hriteshe arjuna tishtati Brahmayan sarva bhutani yantrarudhani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities, who are seated as on a machine made of the material energy. As the Shaktavesha avatar Vyasdev, Krishna teaches the conditioned soul through the Vedic literatures. Krishna externally appears as the spiritual master and trains the conditioned soul to come to Krishna consciousness. When his original Krishna consciousness is revived, the conditioned soul is delivered from the material clutches. Thus, a conditioned soul is always helped by the Supreme Personality of Godhead in three ways: by the scriptures, the spiritual master, and the super soul within the heart. The Lord is the deliverer of the conditioned soul and is accepted as the supreme Lord of all living entities. Krishna says in Bhagavad Gita 18.66, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. This same instruction is found throughout all Vedic literatures. Sadhu, Shastra, and Guru act as the representatives of Krishna, and the Krishna consciousness movement is also taking place all over the universe. Whoever takes advantage of this opportunity becomes liberated. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mataji. Vani Mataji, Hare Krishna. Sanya Mataji, Hare Krishna. ఉన్నారా? ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రభుజీ గురువు అంటే చైత్య గురువా ప్రభుజీ, లైక్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్ సూపర్ సోల్? గురు సాధు శాస్త్ర. గురు సాధు శాస్త్ర. If we have a Diksha Guru, he will be the first one, Mataji. And if the Diksha Guru is the Siksha Guru, then it will be the best, Mataji. If there is no Diksha and Siksha Guru, then Chaitya Guru. Yes. ఓకే, సో గురు ఇక్కడ గురు సాధు మళ్ళీ వేరే వేరే, రైట్? యా, సాధు అంటే పరంపర, Mataji. మరి ఇక్కడ గురువు అంటే లైక్ విత్ ఇన్ ద సూపర్ సోల్ అని మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు, సో అందుకు. Yes, contextually it will be. Because he is instructing the super, what is the Sanatana Goswami, na? Yeah, contextually that is there. But generally, whenever it is said that Guru Sadhu Shastra, Sadhu means the parampara and Guru means our Siksha Guru. And if there is no Siksha Guru, then it is Diksha Guru. Chaitya Guru. Yeah, no. Diksha and Siksha Guru, if they are the same, then it will be good. But if Siksha Guru can't give the initiation, then he will, refer to a Diksha Guru. And if both of them are not available, if you are alone, then it is Chaitya Guru. Okay. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. We'll start Narayana Kavacha. Is it okay? Is it visible? Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita Yes, Kamrata. yes. Okay. Yeah, is it visible, Mataji's and Prabhuji's? No?
Yes, Mataji. Yeah, Lalit Mohan Prabhuji, please take it. ఎప్పుడు చేశారు మాతాజీ ఇది? ప్రభుజీ చేయలేదు, మనము 12 to 22 కంప్లీట్ చేసాము కదా ఒకసారి. సో ఆహా, ప్రభుజీ ఊరెళ్ళారు, సో మీన్ వైల్ ఇవి ఆ. ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పారు. ఓకే ఓకే అట్లనా, సరే. ఓకే మాతాజీ, 11 ఒక్క నిమిషం. శ్లోకాస్ చేద్దాము ఈ 4 days. తర్వాత మళ్ళీ 22 నుండి మళ్ళీ 32 ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి, సో అవి తర్వాత చేద్దాము. సో ఒక్కసారి సీక్వెన్స్ గా చేస్తే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సరే మాతాజీ, నేను ఒకసారి చేశాక మీరు సీక్వెన్స్ ఇవాళ చేస్తాను. గ్రూప్ లో కూడా పెట్టండి ప్రభుజీ మీ వాయిస్ ప్రింట్. అరే మర్చిపోయాను, మీరు ఒకసారి చెప్పినారు, నేను పర్లేదు మర్చిపోయాను. ప్రభుజీ, ఇవాళ పెట్టండి 11 శ్లోకాస్ కి, సో దట్ మేము ఆ. ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే సరే సరే మాతాజీ, సరే మా. ఓకే ప్రభు. శ్రీమద్ భాగవతం 6.8.12 to 22. 6.8.12. ఓం హరిర్విద్యాన్ మమ సర్వరక్షాం న్యస్త్యాంగ్రిపద్మా పతగేంద్ర పృష్ఠే దరారి చర్మాసి గదేషు చాపో పాషాన్ దధానోష్టగుణోష్టబాహుః జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తి యాదో గణేభ్యో వరుణస్య పాశాత్ స్థలేషు మాయా వటువామనోవ్యాత్ త్రివిక్రమః కేవటు విశ్వరూపః దుర్గేష్వతవ్యాజిముఖాదిశ ప్రభు పాయాన్ నృసింహోऽసురయూతపారిः విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేందుర్న్యపతంశ్చ గర్భా రక్షత్వసౌమాధ్వనియజ్ఞకల్పः స్వధం స్త్రియోన్నీతధరో వరాహ రామోద్రికూటేష్వత విప్రవాసే సలక్ష్మణో వ్యాద్భరతాగ్రజోస్మాన్ మాముగ్రధర్మాద్ అఖిలాత్ ప్రమాదాన్ నారాయణ పాతు నరశ్చ హాసాత్ దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశ కపిల కర్మబంధాత్. I missed this. Okay. పాయాద్ గుణేశః కపిల కర్మబంధాత్. సనత్ కుమారో వటు కామదేవా ధ్యయ I'm sorry. సనత్ కుమారో వటు కామదేవా ధయశీర్షామాం పతిదేవహేళనాత్. I'm sorry, Prabhuji, Mataji. I'll just again repeat this shloka. Sanat Kumaro Vatu Kamadevan Dhayashir Patidevahelana. Sanat Kumaro Vatu Kamadevan धयशीर्षामां पतिदेवहेलनात्. देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्. धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयात् वृषभो निर्जितात्मा. यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहिग्रः. द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगणप्रमादात्. कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो
कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातुरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायण प्राह नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रदन्वा सायं त्रिधामावटुधामवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वटुपद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः. I'm really sorry, I'm completely out of sync. Tomorrow and day after tomorrow, I will practice again and then I'll give you a voice print, Mataji. Yes, yes, But then you can practice for the day. Yes. And I need to leave now, Mataji, Okay, because I have some services here. Thank you so much, Prabhuji and Mataji. Thank you, Prabhuji. Please voice print pattern, Prabhuji. Okay. I'll just practice and do it, Mataji, not keep it just like this. Okay. Okay. Yeah. Whenever you are comfortable, please. Yes, sure, Okay. Mataji. Thank you, Prabhuji. Thank you for helping out. Yeah. Prabhuji and Mataji, anybody wants to start? Can I do Mataji? Yes, yes, ma'am. ॐ हरिर्विद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्व अटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्माद् अखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगाद् अथ योगनाथ पायात् गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु मा कामदेवात् धयशीषा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद् अवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशाद् अहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्ड गणप्रमादात् कल्किः कले कालकमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः
मां केशवो कदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवम् आर्तवेणु नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराणे मधुहोत्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेशोतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्र ईशा प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दना दामोदरो व्याद अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः. हरे कृष्ण. Thank you, Mataji. Thank you. Anybody wants to recite Hare Krishna today? Few slokas I will read. Yes, I will ma'am. recitate. Yes, yes. Yeah. Srimad Bhagavatam 6.8.17. Sanat Kumaro Vatukamadeva दयशीर्षमां पाति देवा हेलना देवर्षिवर्या पुरुषार्शनान्तरा कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषा धन्वन्तरेर्भगवान् पता धन्वन्तरेर्भगवान् पता धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् धन्वन्तरेर्भगवान् पात्वपत्यात् पात्वापत्यात् धन्वन्तरे पात्वपत्यात् पात्वपत्यात् धन्वन्तरेर्भगवान् भगवान् पात्वपत्यात्. ओके धन्वन्तरेर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतां जनातात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् बुद्धस्तु पाषाण्डगणा प्रमादात् कल्की कले कालमालात् प्रपातु धर्मावनायो कृतवातराः मां केशवो गदया प्रतारव्यात् गोविन्दासङ्गवामार्तवेणुः नारायण प्राणौदात्तशक्ति మధ్యాహ్నిని విష్ణుర్వరీంద్రపాణిః. సేమ్ ఇందాకలాగానే బగా దగ్గర మనం కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చినాం కదా మాతాజీ, ఇక్కడ కూడా ఇట్లా ఇస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. చూడండి, మాం కేశవో గదా యా ప్రాతరవ్యాత్ మాం కేశవో గదా యా ప్రాతరవ్యాత్ యా ప్రాతరవ్యాత్. మాం కేశవో గాదయా గాకి లాంగ్ లేదు, గాకి లాంగ్ లేదు, చిన్నగా గదా యా గదా తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. మాం కేశవో గదా యా ప్రాతరవ్యాత్ మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాత్ పర్ఫెక్ట్. గోవిందా ఇక్కడ కూడా సంగవామార్తవేణుః గోవింద ఆసం ఆసం తర్వాత గవమాతవేణు ఈజీ అయిపోతుంది. గోవింద ఆసం గవమాతవేణు అట్లా. గోవింద ఆసంగవామార్తవేణుః మాం కేశవో గాదయా ప్రాతరవ్యాత్ గోవిందాసంగవామార్తవేణుః నారాయణ ప్రాణోదాత్తశక్తిర్మధ్యాహ్నిని విష్ణురారీంద్రపాణిః. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. దేవోపరాణే మధుః ప్రదాన్వా
सायं त्रिधामा वटु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीतये को वटु पद्मनाभः श्रीवत्सदामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोषिदारो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य मां प्रभाते అనుసంధ్యయాం ప్రభాతే. ఇట్లా చదవండి, అది కొంచెం హార్డ్దే, అంటే మొత్తం చాలా పెద్దగా ఉంది కదా. సో దామోదరో వ్యాధను సంధ్యం ప్రభాతే, అప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది. దామోదరో వ్యాధ అనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తి. యా శ్రీవత్సదామా పరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశోషిధరో జనార్దనః దామోదర అనుసంధ్యం. ఇక్కడ వదిలేయండి, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. దామోదరో అనుసంధ్యం ప్రభాతే దామోదరోప్య అనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తి. పర్ఫెక్ట్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ పెడతారు, విని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మురళీధర్ ప్రభుజీ. లేదు మాతాజీ, ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ఓకే, ప్రభుజీ పెడతారులేండి. సపన్ ప్రభుజీ, హియరింగ్ మోడ్, నాట్ షూర్. సపన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సపన్ ప్రభుజీ. ఓకే, వాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాణి మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదువుతారా ఉన్నాయినా? మాతాజీ నాకు అస్సలు ఏమీ రాదు. ఓకే సరే, ప్రభుజీ పెట్టాక పెట్టండి. తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. I'll be stuck at lot of times and I have not attended few sessions also. అయినా ఇది రెగ్యులర్ గా అంటే మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదొకటి. ఇంకొక ఫీడ్బ్యాక్, మన లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ కాల్ లో ఉన్నారా? లేదు, చెప్పండి. యాక్చువల్ గా మాతాజీ, మనం ఇదివరకు సింగిల్ లైన్ ప్రాక్టీస్ చేయించేవాళ్ళు కదా ఆయన. ఇప్పుడు 2 లైన్స్ చేయించేస్తున్నారు. దానివల్ల కొంచెం ప్రాక్టీస్ తగ్గుతుందేమో అనిపిస్తుంది. సింగిల్ లైన్ చేయిస్తేనే ఎక్కువ గుర్తుండేది మాతాజీ. నౌ అయితే ఐ రిమెంబర్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్. కరెక్ట్ మాతాజీ, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఐ అగ్రీ అండ్ ఐ ఆస్క్ ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇది ఈజీ అనుకున్నారు కానీ లైక్ ఈజీయే శ్లోకము, కాకపోతే కొన్ని వర్డ్స్ డిఫరెంట్ ఎప్పుడు మనం వాడనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ వి విల్ ఆస్క్ ప్రభుజీ. ఏదైనా శ్లోక ప్రాక్టీస్ సింగిల్ లైన్లు చేయించి 2 లైన్స్ 3 లైన్స్ చేయిస్తే మాతాజీ, అది ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ ఎక్ట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. 4 years క్రితం చదువుకున్న శ్లోకాస్ కూడా గుర్తున్నాయి. బికాస్ ఐ హావ్ there was a certain way I have practiced it. I mean similar to what Prabhuji's teaching has taught us earlier. Yes, so I think please let us go back to doing that, Mataji. Yes ma'am, surely sure. Even if it takes 5 or 10 minutes more, still in a long run everyone will remember it without fail. Yeah adi Mataji. Thank you. Okay yeah ma'am, I'll reset and I'll complete. Srimad Bhagavatam 6.8.12. Om हरेर्विद्यान्मम सर्वरक्षा न्यष्टाङ्घ्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाषाण्डदानोऽस्तगुणोऽस्तबाहु जलेषु मां रक्ष सुमस्य मूर्ति यदो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु माया वटुवा मनोव्या त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपा दुर्गेष्वतद्व्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो असुरयूतपारि विमुञ्चतो यस्य महात्तहासं दिशो विनेदुन्यपतांशगर्भा रक्षत्वसौ माधवनीयज्ञकल्पा स्वदं सृजायो नितदरो वराह रामोऽद्रिकूटेष्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिल प्रमादा नराय पातु
मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरस्य हासात् दत्तस्वयोगात् अतयोगनाथा पायात् गुणेशा कपिल कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दायाशीषा दयशीषा मां पतिदेवहेलना देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरा कूर्मो हरिर्मां निरयदशेषा धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वात्पयात्र्यशबोने यज्ञस्य लोकादवतार्चनान्ता बलो गणात्रोदवशतहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाषाण्डगणप्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारा मां केशवो गदाया प्रातरव्या गोविन्दासङ्गवमात्तवेनु नारायण प्राणवदात्तशक्ति मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रितर्मावतु माधवो मां दोषे केशौतार्धरात्रे निशीत एकोऽवतु पद्मनाभा श्रीवत्सदा मा पररात्र ईशा प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दन धर्मोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you, Prabhujis and Matajis. Thank you for reading and recitation call. Thank you for joining today's call. पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. Definitely we will practice Prabhujis and Matajis after Prabhuji posting the link. Definitely ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకేనా? చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4-5 days కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण. దండవత్ ప్రభుజీ, దండవత్. धन्यवाद, प्रणाम.